Hello viewers, welcome to EduAid classroom. So তোমালোকৰ হাফ ইয়াৰলি পৰীক্ষাসমূহ বহুতৰে আৰম্ভ হৈছে, বহুতৰে পৰীক্ষাবিলাক আহিবলৈ আছে। So আমি দুই এখন ডিস্ট্ৰিক্টৰ পেপাৰ হাতত পাইছো। আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ত চৰাইদেউত হৈ যোৱা হাফ ইয়াৰলিৰ ইংৰাজীৰ পেপাৰখনৰ এটা সৰু সমীক্ষা আগবঢ়াবলৈ গৈ আছো। So যিসকল ল'ৰা-ছোৱালীয়ে এই ভিডিঅ'টো চাবা তোমালোকে শেষলৈকে চাবা, নতুন প্যাটাৰ্নৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনছ নো দিছে। এটা বস্তু ভাল লাগিছে, প্ৰত্যেকখন জিলাতে আমি যি চালো অলৰেডি, তো বাক্সা চালো, চৰাইদেউ চালো, আমি দেখা পালো কি তেওঁলোকে নতুন প্যাটাৰ্নটো ফলো কৰিছে। দিস ইজ এ ভেৰি গুড সাইন। আৰু যিবিলাক কোৱেশ্চনছ আমি কৈ আহিছিলো যে এসাৰ্শন, ৰিজন কোৱেশ্চন, সিকুৱেন্স বেসড কোৱেশ্চন, স্টেটমেন্ট, পয়েটিক ডিভাইস, গোটেইখিনি মিলিজুলি খুব ধুনীয়া এখন ভাল প্ৰস্তুতি পেপাৰ এখন হৈছে। সো তোমালোকে কাৰোবাৰ যদি পৰীক্ষা অলপমান বেয়াও হৈছে, হতাশ একো নহবা, কাৰণ তোমালোকে যদি ভালদৰে পঢ়ি যোৱা তোমালোকে গম পাইছা ভাল সময় এতিয়াও আছে। সো আমি আগবাৰো ভিডিঅ'টোলৈ। চৰাইদেউ ডিস্ট্ৰিক্টত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰথম সেটৰ MCQs বিলাক দিছিল এটো আমি চাই লওঁ। প্ৰথমে যেটো 45 মাৰ্কছৰ MCQৰ যেটো সেকশন 1 বুলি তেওঁলোকে দিছে, হেতুত আছিল arrange the following according to the sequence, যেটো আমি কৈছোৱে যে sequence based questions বিলাক আহা আৰম্ভ হৈছে, in which they take place in the story. যেনেকে হৈছে টেক্সট ভালকে পঢ়িলে কোনো প্ৰবলেমে নাই, ইউজ কৰিবা process of elimination। ছাত্ৰ ছাত্ৰী কোনোবাই মাৰ্ক কৰিছে, তোমালোকে যদি ভুলো হৈছে অকনমান ইগনোৰ কৰিবা, নিজৰ বিবেচনা বুদ্ধিৰে, আৰু আমি ডিসকাশন কৰিয়ে গৈ আছো, হেতু তোমালোকে ফলো কৰিবা। সো প্ৰথমে কি আহিব? প্ৰথমে আহিব লেঞ্চোস ফিল্ড ইজ রাইপ উইথ কর্ন। সারি দি আৰম্ভ হৈ গল। সোয়া একদম বঢ়িয়া দিছে নহয়। আমি যদি এলিমিনেশন ট্রাই কৰো, যদি আমি ওপেনিং টু চাও, এইটো আৰম্ভ হ'ব লাগিছিল 4 নম্বৰ দি পেলাই। তো আই থিংক দুজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীৰ পেপাৰখন আমি পাইছিলো, তেওঁ শুদ্ধ হৈছে বুলি ক'ব পাৰো। Which idiom is suitable for the story A Letter to God? So faith can move mountains. Well, there is a way, but faith can move mountains is a better title. যদি আমি কওঁ ইজ এটা যদি আমি সিলেক্ট কৰিব লাগে বেস্ট অপশন। লেঞ্চো উইচ এটো কিতাবত থকা কোৱেশ্চন, তোমালোকৰ কোনটোৰ বৰখুৰৰ লগত কোনটো যোৱাবাৰ ইটো কোৱেশ্চন নলবাৰীটো দিছিলে, বহুতে কৈছিল ইটো কি কোৱেশ্চন দিলে, এইবাৰ ইটো চৰাইদেউত দিলে। সো ইটস নট আ টাফ ওয়ান। আই থিংক তুমি ক্যারেক্টারিস্টিক্স কিটা মিলালে কিতাবৰ দি থকা কোৱেশ্চন। So what theme is prominent? Faith and the human condition. Ki koise etu in the written by J.L. Fuentes. The power of science over nature nohoy, importance of nohoy, the role of technology nohoy, it has to be easy one. Lencho's faith in God is unwavering. He writes, therefore, very good. So that is correct hoise kita. Tiger in the zoo draws contrast, zoo and tiger in the forest. Moza contrast or question. Ekdom ebilak ami class or pray pai thoka dhoroner question. Stalking the length of the cage, tiger slowly walks. Ki koise sees the length nohoy, takes measure to nohoy, runs to and fro nohoy, walks slowly. That should be the answer. Ferocious animals like tigers are a threat to natural and human world. Hobo pare, zoo animals become quite placid inside their cage. So ferocious animals like tigers are a threat to the natural and human world. Teloke threat dibo pare, to can be statement 2 কি কৈছে zoo animals become quite placid inside their, এইটো তেও ভুল কৰিলে। zoo animals খিনি almost placid হৈ যায় নহয়, তেওঁলোকে একদম মানে kind of inactive life এটা লিড কৰে। তো we will go with that. So identify the poetic device use, quite rich কৈছিলো, এইটো বহুতবাৰ আহা কোৱেশ্চন। quite rich oxymoron, দুটা অপোজিট আইডিয়া ইয়াতে লিড কৰিছে। What is Leslie Loris's perspective on keeping animals? তো এইটো তেও কৈছিল এইটো ঠিক নহয় বুলি কৈছিল, not for entertainment, conservation নহয়, এইটো বঢ়িয়া, নাইস। It's a form of exploitation, শোষণ কৰা হৈছে তেওঁলোকক। Why do you think Nelson Mandela mentioned some freedoms are momentary and changing with time? বঢ়িয়া। To say two question of CBSE sample of thoka question. Choose the correct answer from the options given below. The highest generals of South African Defence Force and Police saluted Mandela and pledged their loyalty. They turned highly respectful to the democratic. Ekdom correct is the correct explanation. Moza, very good question. So Mandela learned the meaning of courage from brave comrades, not from family members. Read the following long work. Okay, Mandela's yearn for freedom of his country transformed him into a man without home. Okay, according to Mandela, an oppressor is likely a prisoner of hatred. Ekdom se. So the day was symbolized by playing of for two national anthems, blacks singing this old anthem and the whites one singing that one. Ase option not ase.
So according to Amanda, Rapunzel had made such a mistake. Eitu question ami Baksato palu, eitu question ami Charaideo palu to let her hair down. Okolman common question dekha poa goise ahibologia khini okol mon koriba enuka question tomaloke pabo para. To make patterns itu gol, what does the phrase silence is golden signify? Amanda cherishes silence as much as gold. Baki options ki dia ase? Gold in color nohoy ebilak, so that's it. What message Amanda convey? Parents should understand their children's needs. Parents should be lenient, thik kwa nai. Parents should be strict nai kwa. Always right nai kwa. That's the best pick. Amanda plays the role of a mermaid and an orphan. Thik. I'm an orphan roaming. Ekdom CBSE question. So ki dise? I'm an orphan roaming the street. I pattern the silence. Which image corresponds? Which image corresponds? Yate best image kuntu hobo pare? Kuntu option dise amak? অকণমান হেপি হ'ব, এইটোত তো কনফিউজ, এইটোত ভাবি আছে, এইটোত দৌৰি থকা ঠিক নাই বুজোৱা. So that's the best pick. We have to go for it. So লগতে কৈ থৈ দিওঁ, EduAid is proudly launching the HSLC exam success batch 2026. এই বেচটোত আমি এক্সক্লুসিভ ৰিভিজনৰ লগতে কিছুমান টেষ্ট এইবিলাক ধৰণৰ ফিচাৰ্স লৈ পেলাই আহি আছো. তো দিস বেচ ইজ লঞ্চিং ভেৰি সুন. যদি তোমালোকে ভাবা এই বেচটোৰ লগত জড়িত হ'ব কাৰণে ৰেজিষ্ট্ৰেচন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে, ইউ কেন enroll. What can we guess about the effect of monsoon on tourists? Monsoon or tourist ki hobo? Aha, itu bhul korile jar por ami paper khon loisu. Monsoon e to attract nokore nohoy, it keeps many visitors away. It does not affect nohoy, it attracts adventure seekers nohoy, it keeps many visitors away hobo lagisil. Itu kon man bhul korile jar por loisilu. Choose the correct answer from the option given. Coorg together with Bailakupi is a perfect blending of nature, history, culture, representing the diversity. Correct. Diversity in terms of culture, religion, race, ethnicity could be seen in Coorg. Ha, Boria supports each other. Which of the following? Choose the correct option. Mahashir eta maas hoy, to ami eneke jao ekor logot tini tinta option ase sabo lagil. Tar pisot ki koise kufia eta amar dress hoy, kufia amar seal logot 4 code ase. Eitu option hobo lagi seal logot 4 dia option dekhun nidile ihote eitu option ami pick kori to alop plan question to typing or error hoisil sage correct kori disile bod hoy eitu option hobo. What does even the most laid-back individuals become adventurous because of the environment and opportunities of the thing? Arrange the sentence in the correct sequence or question. Ako sequence ki dise? Coorg kotagu smallest QD arambho hobo. Duta option ase. Walk across itu pisot jabo. Or possibly Qr pisot S ahibo. That's the answer. Very good. Midnight visitor. What triggers audible explanation about the reality of spying? So what triggers? Fowler asks his previous mission. Fowler's expression, his disillusionment. Max demands the report. Yeah, what triggers? Ito bhul korile. Max demand the report. Titia korile. Titia triggers the explanation of the reality of spying. Nohoy janu. What triggers Ozabul's explanation about the reality of spying? The Fowler expression of disillusionment. Nohoy. What assumption did Fowler likely to make about Ozabul's? It involved the glamorous 4 location. It was a 9 to 5 job to know. What assumption did Fowler likely to make? It did not. It was centered around paperwork. No. Glamorous. Yeah, kind of. What characteristics of Ozabul helps him to outsmart Max? His quick thinking. Physical strength no hoy, ability to fight no hoy, knowledge of the hotel no hobo, quick thinking be the answer. Turning point of the story, a midnight visitor. Turning point, next option or Amizam. Ozabul convinces Max to go out of the window when Ozabul and Fowler hear the knock at the door. Turning point kuntu hole. Ozabul Fowler hear the knock when Ozabul convinces Max to go out of the window. The first event of the day, the thrill Fowler, appearance of a man. Itu bahut district or I say question 2. Fill in the blank with the option complete. Happy, smile and pass it to other. Always smile and pass it to other. Okay, it was a slogan. This is a CBSE type of question. I signed adverb where my father. Itu metric or the question where my father told. I have tried to learn algebra for years, but I have not succeeded. Yet dia say present perfect tense. I must pay my loan. Compulsion. Modal auxiliary verb or question. Which of the following does not require? Okay, does not require tense, universal truth, scientific facts. Walking gerund, verb or noun, hoy ase verb playing the role of a noun.
My father hands are full with work, so I have কাম বহুত আছে, no time, little time be the answer. The Shatabdi Express, you didn't eat more, did you? You didn't eat বহুত তো তুমি খোৱা নাই. Is there এইটো ভুল কৰিলা. Is there any other, any another নহয়. Choose the option. Pattern or দিছে question to subject verb object. Subject verb object আছে, অকল complement নাই. Subject verb object on the table, that should be the answer. Identify the correct sentence. I go to school on my foot নহয়. I go to school, দুটা option কিয় দিছে. I go to school, I go to school on feet নহয়, on foot. হ্যাঁ ঠিক আছে. Identify the kind of sentence. Please give me a glass. Imperative. Imperative. Don't make a noise. Honey is reading. Okay, easy দিছিল grammar ও মোটামুটি. So it is time or question দিছে. কৈছিলো it is time থকা question পৰীক্ষাত আহে খুব this kind of sentences. It is time থাকিলে সিধা verb or ক'ত যাওঁ আমি, past tense ত যাওঁ. Yes, correct কৰিছে, যাৰ পৰা আমি লৈছিলো return. Descriptive ত আহিছো. So descriptive ত যিখিনি question দিছে, demanding the proper and thorough reading of the text. So question says, how does the story portray the theme of faith and kindness? Obvious one, যে তেওঁ চিঠি লিখিছে, চিঠি ভগৱানলৈ লিখিছে, বেলেগক কাকো নকৈ পেলাই, এইবিলাক আইডিয়া তুমি ক'ব লাগিব. কাইণ্ডনেছ পোষ্টমাষ্টাৰৰ আইডিয়াটো বা পোষ্ট অফিচ এমপ্লয়িজৰ আইডিয়াটো লিখিব লাগিব. Did Lencho's eyes widen with wonder when he found money? No, not at all, because it was not a pleasant surprise. He was confident that God should answer, respond to this. What emotion does the poet convey through the tiger quite rich? Ekdalman confinement, অকণমান deprived of being freedom, এইবিলাক আহিব. Make you thrill about the treatment of animals in captivity, কারণ তাহাঁতৰ যিটো helpless position, they ignore visitors. Opinion based question দিছে, তো এইটো এটা ভাল question বুলি আমি ধৰিম. Freedom is indivisible কৈছো. Freedom cannot be divided in terms of the race, color, caste. Everybody should be equal irrespective of the origin. সাগে এনেকে লিখিছা তোমালোকে. Mandela's views on courage, খুব common question, that Mandela learned the idea of courage from the comrades of struggle, যে not that someone is not free from fear, but the triumph over it. Option 2 যদি লিখিছা ভালকে মোৰ বোধৰে হ'ব. Why does Amanda himself Rapunzel almost repeated হৈছে question 2? আমি এইটো question বাক্সাটো পাইছিলো, চৰাইদেউটো পালো, যেনেকে কিয় হ'ব বিচাৰিছিল. How would you characterize Amanda's personality? কেনেকুৱা ধৰণৰ, তাই অকণ escapist, তাই অকণমান ৰিয়েলিটিৰ পৰা আঁতৰি থাকিব বিচাৰে, like this and that. Support your answers from the text. Perfect destination for nature lovers, কারণ তাতে তুমি একদম ধুনীয়াকে কফি প্লেন্টেশনস পাবা. there will be kind of a various activities to be performed, natural বহুতখিনি নেচাৰৰ প্ৰকৃতিৰ কাৰণে পাবা লিখিবলৈ. Hospitality of people of Coorg, so they are very welcoming, they are very much willing to recount stories. host খুব ভাল হয় তেওঁলোকে, তো এইখিনি পইণ্ট আহিব. The story proves that intelligence can be more powerful. এইটো বড় very obvious. What is the significance of the balcony, that imaginary balcony, that creating the figment of his imagination? Create suspense in the story. Almost hey balcony kotha to ahibo. His boyhood freedom was an illusion. Good to keep diary hoise. Cite a slok boria. He is an eminent mane famous. Etu eminent mane hol hobologia. Say ami jodi bhalke poru, our success is imminent, but eminent mane hoige famous. Write a letter to your cousin narrating experience. কিহৰ লিখিব দিছে, that you help needy people by distributing recent floods in your city. আচ্ছা ভাল দিছে, এইটো এটা কোৱেশ্চন অকণমান CBSE টাইপ দিছে তাহাঁতি. You are Nisha Hazarika, vice captain of অসম জাতীয় বিদ্যালয় গুৱাহাটী. You have recently noticed several posters around your school premises conveying a hazardous message. Lose weight, এইবিলাকৰ এগেইনষ্টত. এইটো এটা ভাল কোৱেশ্চন দিছে. This kind of questions you need to prepare. মোৰ বোধৰে এইটোৱে বেছি লিখিব, বাট এইটো কিন্তু খুব ভাল কোৱেশ্চন দিছে. এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰিপাৰেচন আমি ফাইনেলছৰ কাৰণে কৰিব লাগিব. So moving on to the next set. ট্ৰেন্সলেট কৰিব দিছে নিজৰ এমাইল, অসমীয়া, হিন্দী, বেংগলী, বড়ো, য'ত যেনেকে যি ট্ৰেন্সলেট কৰিছা. নেচেচিটি ইজ দ্য মাদাৰ অফ ইনভেনশ্যন, অভাৱেই আৱিষ্কাৰৰ মূল, নহয় জানো? Can you swim across the river? এইখিনি field was where, এইটো লেঞ্চৰ পৰা দিছে নহয়. Patient died due to ডক্টৰৰ অৱহেলাৰ কাৰণে ৰোগীজন ঢুকালে, কাইণ্ড অফ. চ' ছাবষ্টেন্সৰ কুৱেশ্যনটো ইয়াতে এটা দিছিল, যিটো আই থিংক এক্সাম HSLCত আহা এটা কুৱেশ্যন. চ' উইথ দিছ উই চাম আপ চৰাইদেউ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পেপাৰখন. হোপ
তোমালোকৰ সেশনটো অলপ হলেও এটা আইডিয়া পালা যিসকলে পিছলৈ পৰীক্ষাটো দিবা তো ভালকে দিবা পৰীক্ষাখিনি EduAid Success Batch registration চলি আছে if you want you can enroll best wishes for your academic career thank you for watching